até abaixar isso aqui, né? Pra não pensar que eu vou ter uma vez. Olá, olá pessoal, estamos aqui começando mais uma live. Eu tô nesse perfil aqui, quem puder avisa que é no perfil aqui do Rock Freestyle, para ficar mais fácil a comunicação com os caras do Greydaze. Agora é a Vera, daqui a pouco os caras aparecem, segundo me sinalizaram aqui. Eu tinha falado quando eu entrei agora há pouco. Estou aqui com Laila, ela é professora de português. De inglês. Perdão, inglês. Madrinha do meu casamento. O contrário. Não, meu casamento não. Eu sou padrinho do casamento dela, que por acaso ela se casou com ele, que é Orlandinho, e ela vai me auxiliar na tradução. Vocês acharam que eu ia fazer a entrevista em inglês? Não, quem vai fazer é ela. Não, eu vou falar e ela vai traduzir, simultaneamente. Olha, os caras do Greydaze aqui já entraram e vamos meter bronca aqui. Lá vai. Quando entra, solicitei aqui. Vamos lá. Que a conexão nos ajude. Tá certo aquilo? Já fez live alguma vez? Botei aqui. I've never done. Agora vai. Olá, hello guys. Hi, how are you? Beleza, tudo bem. Essa é a Laila. Laila, se apresente. Hi, I'm Lila. Hi, Lila. How are you doing? I am good. What about you? I'm doing great. Thanks for having me today. Ela vai nos ajudar aqui na tradução, romper a barreira do idioma. I will help you guys. I'm an English thanks. teacher. Great, thank you. You're welcome. Oh, valeu. Então, vamos começar a entrevista. Eu queria começar perguntando a respeito do álbum Amins. Vocês regravaram as músicas antigas. Pode ser uma forma de homenagem também. Mas eu queria saber se vocês têm algumas músicas inéditas para serem gravadas. Como é o nome do álbum? Amins. Magno wants to know about the Amis album. He said that you guys recorded previous songs, and he wants to know if you guys have new songs to put up soon. So we have at least enough material to do at least one more record after Amends, if not two. So that's good. We did not get a chance to record new music with Chester before he passed, but we do have enough material to go back and do at least one more full record. Okay. Ele falou que ele não gravou músicas novas com Chester antes dele morrer, mas eles têm material suficiente para gravar mais um álbum. Nossa, que maravilha. E tem alguma previsão de lançamento? Do you have any date in mind to release this album? No, we have to release this album first. So June 26th is when we're releasing Amends. And we've taken 2.5 years to get to this point to release this one. So you guys have to let us enjoy this album just for at least a few months before we start working on the next one. But we'll get to it, promise. Ele falou que não. Primeiro eles têm que lançar esse álbum, que eles passaram 2 anos e meio para fazer esse álbum. E a gente tem que aproveitar esse álbum por alguns meses para depois eles começarem a produzir esse álbum com essas outras músicas. Evidentemente, vocês planejavam a turnê do álbum e do retorno da banda, mas, é claro, por conta da situação atual, da pandemia do coronavírus, isso vai ser adiado. Mas quem seria a pessoa que excursionaria com vocês? Eu li que seria o filho do Chester Bennington. Isso procede? He said that you guys were planning to go on the road for this album, but because of the pandemic, you guys can't go on the road. So he wants to know 2 things. Who is going to be the lead singer when you guys go on the road? And Magno said that he read somewhere that the lead singer would be Chester's son. And he wants to know if that is true. No, that is not true. We have no plans on replacing Chester. We do not want to replace Chester. The whole reason we did this record was to honor our friend
and to pay tribute to Chester. So we don't want to replace Chester. So a couple things. If we do any live performances whatsoever, we'll do it in a tribute style where we bring in guest singers and they sing in tribute to Chester and make it about Chester. But we're not going to replace Chester. Secondly, as far as the touring goes, it's not going to be a traditional band tour where we're playing live. It would probably be me coming to different cities and just talking and doing interviews and press. I should be coming hopefully to Brazil in the next couple of months, and Colombia and Mexico and all of South America, and Chile. But it will be more me just talking and doing interviews and press, but we're not going to replace Chester. Ok. Ele falou que o ponto dessa volta da banda é para fazer um tributo ao Chester. Então não existe Singapore, Angela. a ideia de colocar outra pessoa no lugar. Quando houver a tour, vai ser uma tour diferente. Eles estão querendo fazer em forma de tributos, que eles vão te chamar convidados para cantarem. Ah, excelente. Ou então ele vai para as cidades onde ele vai dar entrevistas, vai autografar os CDs, mas em nenhum momento o ponto é para sair do ponto. Tipo assim, eles querem fazer uma celebração ao Chester. Mas depois do dado tributo e quando vocês lançarem o próximo material com músicas inéditas, vocês vão dar continuidade em uma turnê convencional, sem esse formato que você mencionou agora? So, Magno wants to know that when you guys release an album with unheard songs, do you pretend to do like a tour where you go and play these unheard songs? Well, once again, we have the same problem. We really can't play without having a singer, and we're not going to replace Chester. So the only way we would do that is if we did it in a tribute fashion, and we had some singers come in, some guest singers come in, and do it in a tribute fashion. But we do not want to replace Chester, so that's not going to happen. Ok. Ele falou que não, tipo assim, que eles não vão colocar outra pessoa no lugar de Chester, então seria o mesmo problema de ter uma pessoa para cantar. Então provavelmente não haverá mais continuidade. Greydaze. Vocês, agora é uma curiosidade a pergunta que eu tenho. Vocês gravaram, a gente estava conversando sobre isso agora, um cover da banda Dramarama chamada Anything. Vocês têm contato com o pessoal da banda? Na época, como foi que surgiu a ideia de vocês gravarem? Vocês são fã deles? You guys recorded a song called Anything by Dramarama, né? Dramarama. And Magno wants to know, how was that experience? And do you guys have any kind of contact with the band? Why did you decide to record this song? So a couple things. Thank you for saying that you like that song. It's a fan favorite, and it just didn't make this record, but it will be on the next record. So a couple things. That was one of Chester and I's favorite songs back in the day, and we just when we covered it, we realized Chester sang that song better than John Easdale and Dramarama. We actually played a show with Dramarama in Arizona and opened up for them and played that song. He asked us not to play that song, and we played it anyways because we did that song fantastic. And he was very upset with us. I remember that very well at the Electric Ballroom. But in any case, we will record that song again on the next album, and I think the fans are gonna love it because Chester sings that song so incredibly. Ele falou que essa música era uma das músicas prediletas de Chester e dele. E que eles abriram para o Dramarama e o Johnny, o cantor, pediu para eles não cantarem essa música. E eles abriram o show com essa música. E Johnny ficou muito chateado, mas só que eles perceberam que Chester cantava muito melhor do que John. Magno says that he agrees that Chester sings better than Johnny this song.
Oh yeah, for sure he Vai does. gastar Chester muito does a aproveitar o great próximo. job. Orlandinho, tem alguma pergunta? Não, era só isso. This is my husband's favorite song, by the Oh, way. nice, nice. Well, you're gonna love what we do to it on the next record. Next record. Eu conheci, uma observação, eu conheci o Greydaze aqui no Brasil graças a esse cara aqui, que é meu amigo. Ele é padrinho, eu sou padrinho de casamento dele, amigo de longa data, ele que me apresentou o som de vocês. He's just told you, my husband, and he said that my husband introduced the band for him. And he is one of the groomsmen of my wedding. And he's just as a curiosity, how he heard about the band was by my husband. Your husband, awesome. Thank you so much. That's great. Vocês conseguiram angariar um séquito de fãs do Linkin Park, né, por conta do Chester ter feito parte da banda. Como vocês se sentem com isso? There is a big fan base that comes from Linkin Park fans. And how do you feel about that? I think they're Chester fans. If they like Chester and they like Greydaze, that's great. I don't view it. The band doesn't view it as a mutually exclusive thing. I think you can view it as just like you would an actor who plays in several different movies. You can like several different movies that actor is in. You can like several different projects that a singer is in. And we're definitely very proud of everything that Chester did with Linkin Park. Obviously, I mean, I still have, albums, gold records and stuff that Chester has sent me throughout the years. I'm very proud of his work. But at the same time, it's not mutually exclusive. You don't have to like one over the other. If you're a Chester fan, hopefully you become a Greydaze fan through this music. And that's all we ask, is that you give it a chance. But if you don't like it, that's fine too. We're not here to try to convince you one way or another to love this over another band. This is just something different that Chester was involved in. Just like if you liked him in Stone Temple Pilots or if you liked him in Dead by Sunrise, this is no different. Ele falou que uma coisa não exclui a outra, né? Que ele disse que os fãs do Linkin Park com certeza eram fãs do Chester. Sim. E assim como você vai gostar de um ator em filmes diferentes, você vai gostar de trabalhos diferentes de um cantor. Excelente analogia. He said this is a good comparison. E ele falou que se você gostar do Chester, você pode gostar da banda, mas se você não gostar, também tá tudo bem. Tipo assim, uma coisa não exclui a outra. E se você não gostar também, tá tudo bem também. Logo depois do falecimento de Chester, ou já contavam com Chester antes do acontecido? Did you guys decide to get back together before Chester passed away, or it was as a form of a tribute to him? No, you can. We announced that we were getting back together. I want to say it was January of 2017 while Chester was still alive. We were working on this album with Chester while he was alive. If you go to Chester's Instagram, you can see a video of he and I making an announcement. It's on his Instagram. So it's a well-known fact that Chester was very excited to put Greydaze back together. It was his idea to put it back together. And he just wanted to do something different. He wanted a different creative outlet. Ele falou que não, que se você for no Instagram do Chester, você pode ver um vídeo dele, do Chester, anunciando a volta da Greydaze, que foi a ideia dele, foi um projeto dele, ele queria uma coisa diferente, uma saída criativa diferente, e que ele fez parte de todas essas gravações, né? Eles estavam nesse processo de volta. Deve ter sido muito triste, né, a princípio, a notícia do falecimento do Chester com esses planos em aberto. It must have been very sad when you heard about his passing, as you guys had so many plans and so many possibilities to the future. Well, I mean, quite honestly, it was very sad, more importantly, because I felt like I lost one of my best friends in the world.
losing him as a singer was almost, way down on the list. I lost one of my closest friends and somebody that I loved very dearly as a human being. Um, I think the band was, of course, we were disappointed we weren't going to be able to perform and do these things with Chester, but at the same time, it was much more important that we were losing our friend and somebody we loved as a human being first. Yeah. Ele falou que para ele foi muito mais a perda de um dos melhores amigos dele, né? Foi a perda de uma pessoa que ele amava muito. E claro, a banda ficou muito triste pelo fato dele ter morrido, mas para todos da banda foi muito mais uma questão de perder um amigo, perder uma pessoa querida, do que se a banda ia continuar ou não. Certo. Vocês rearranjaram as músicas, deram uma nova roupagem e tal. O que o Greydaze de 2020 traz de diferente do Greydaze das antigas? You guys changed a few elements in your music, right? And Magda wants to know what's the difference between, of course, Chess is not here, is the biggest difference. But what's the difference, musically speaking, além, claro, da falta do Chester, né? From the Greydaze of nowadays, 2020, and the Greydaze from the past? Great. So there's a lot of differences. The first thing is that we tried to modernize all of those songs in a way that they would be relevant in today's musical arena worldwide, so that Chester's fans, most importantly, could relate to the music a little bit better. As far as musical difference, I would have to say the fact that Mace plays a lot differently now, and that's the most audible difference for me when I hear the music back as we're writing, is Mace plays with a pick now. And to me, the bass is so much stronger and more prevalent now than back when he used to slap. Mace is in the thread too. Hey, Grace Girl. That's the biggest audible difference I hear. But, since adding the programming and the synths and the keyboards and pianos, we've made everything much more full sounding, but just much more modern is the biggest difference. Ele falou que quando ele escuta, a maior diferença está no baixo, né, que Mace está tocando baixo, e que o som está mais cheio. Né? Reparei isso também. O show está mais cheio. Ele falou que a grande diferença é que eles tentaram modernizar a música para que possa estar relacionada com a música da atualidade, com o que as pessoas estão ouvindo na atualidade. Ele falou também que houve piano também. Teve alguns elementos sintéticos? Ele falou teclado, né? Mas que a grande diferença para ele é essa questão do baixo e do som estar mais completo. He asked, is there any synthesizing element? A what element? Synthetic or electronic elements. Yes, we've added a lot of electronic elements, and we used a lot of different producers that helped us kind of reimagine these tracks in a different way. And that was part of modernizing is adding some of that electronic feel, some of the programming, some of the drum machines, some of the synthesizers. So yeah, absolutely. Ele disse que sim, que eles tiveram produtores diferentes e que esses elementos eletrônicos que ajudam a fazer com que a música pareça estar mais moderna. Sim, vocês também tiveram a participação de membros do Korn, né? O Brian Head Wells, o James Monk, Sheffer. Como foi trabalhar com eles? Ou vocês já tinham trabalhado com eles antes? You guys had some of Korn members participating, and Magnus asking how was working with them, and if you have you ever worked with them before the album? No, I've not worked with them before the album. I knew Head, and I knew Head for probably like 2006, 2007.
But you know, I had met Monkey a few times. You know, I went out on the road with those guys. I went out on the road with Chester quite a bit, so I was around the Corn guys a little bit, and Jonathan and Fieldy and those guys. But I did not work with them prior to this, and it was great to work with them on the track B12. They took it so seriously, and they really did their homework. They came in with a lot of great writing elements and really contributed a ton to that track. And they just took it very seriously, and they did it because they wanted to say thank you to Chester, and they truly loved Chester. So that's pretty amazing that they spent the quality time with us to work on this. They didn't just come in and bang it out. They actually spent a lot of time with us making it right. Ele falou que ele conhecia eles, mas ele não tinha trabalhado com eles ainda, e que eles levaram super a sério, e que eles fizeram isso para dizer obrigado ao Chester, porque eles amavam muito Chester. Então eles levaram bem a sério, e foi maravilhoso a participação. Foi maravilhosa a participação deles no CD. Thank you, Sanj. Love you too. Foi isso aí. Bom, opa, perdi um pouco o fio da meada, mas, enfim, já recuperei. Vocês já tocaram alguma vez aqui no Brasil? Have you ever played here in Brazil? I have not played in Brazil, but I will be coming there to do some press and some interviews, I think in September. So I can't wait. I love the Brazilian culture. I love Brazilian food. I cannot wait to come and see Sao Paulo and Rio and get to meet all the great Brazilian people. Ele falou que nunca veio no Brasil, sim, mas que ele vai estar vindo para cá em setembro para fazer um pouco de press, que ele adora a cultura do Brasil, adora a comida do Brasil, e que ele não vê a hora de conhecer o Rio, conhecer São Paulo. Hi, Dorian. Sim, você falou da comida do Brasil, tal, das cidades. E algumas bandas do Brasil, em termos de música, você conhece alguma? Do you know any Brazilian band? I do not. I do not know any Brazilian bands. I'm sorry. It's okay, don't worry. Ah, sim. E o Sepultura, vocês conhecem? Do you know Sepultura? Yeah, I do know Sepultura. Max Calavera lives here with Gloria in Phoenix. I went to school and was friends with Gloria's son before he passed away. So Gloria is Max's wife in Sepultura. Yes. Max He lives here in Phoenix. E ele estudou com o filho da mulher do Max antes dele morrer. Olha só que interessante. Então, vocês, com esse retorno, eu vi que alguém postou no Stories do Greydaze uma tatuagem com a capa do álbum Indies. Qual de vocês fizeram? Foi algum fã ou foi alguém da banda? Somebody posted on the stories of the band a tattoo with the CD cover. And Magno wants to know if was it a fan that did the tattoo or it was a bandmate? No, it was a fan. We've been doing a lot of Greydaze tattoos, and one of my artists did a really great job of the album cover and just sent it to me on a text, and then I had the people post it on our Instagram and Facebook because it just looked so good. We've been getting a lot of fans getting tattooed, so that's pretty cool. Ele falou que foi um fan, e aí o cara que faz a tatuagem dele mandou para ele, e ele falou que ele tem visto muitas tatuagens da banda de fans. E como ele se sente com isso? How do you feel that somebody has the band album on their skin? Feels great. You know, I've had people get my signature tattooed on them before, and that's always an odd thing. But yeah, I feel very honored that somebody would think that anything that we've done in our lives is worth memorializing on their body forever. So I'm very honored and feel very, very special that they think that highly of what we're doing. Ele disse que se sente muito honrado que alguém resolveu colocar na pele deles algo que ele fez, que ele se sente muito, muito honrado mesmo. Que é bem bacana saber que algo que ele fez
importante o suficiente para alguém imortalizar na pele dele. Durante o período que vocês ficaram inativos, vocês tocaram em outras bandas? Inativos como o Greydaze, no caso. During the time that the Greydaze was not together, did you guys play in different bands? Yeah, Mace went on and did several different bands. When Greydaze broke up initially, I joined a band, created a band called Waterface, and had another record deal with EMI. I got out of the music industry as far as trying to be in a band around 2001. But Chester and I had toyed with putting Greydaze back together several times. We tried once in 2002. We tried once in 2007, and then finally we agreed to do it in 2016. But I also played in a couple little side projects with Chester. We played in a little fun band called Bucket of Weenies. And and I know Mace did several different bands, and Kristen, same as well. Kristen did several different bands also. Mace e Christian, eles participaram de outras bandas. Ele teve uma banda também, mas ele saiu da cena musical em 2002. Sim. E ele e Chester tentaram voltar com a banda em 2002, 2006, 2007. E aí, finalmente, eles tinham conseguido idealizar tudo direitinho em 2016. Mas Mace e Christian, eles não saíram da cena musical. Sim. Durante a pandemia, por conta do Covid-19, como vocês têm dado vazão às atividades da banda? Tem algum lançamento especial, como em outras bandas? Tem lançado alguma coisa, algum material exclusivo? Vocês têm alguma coisa para lançar justamente para essa ocasião? With the pandemic, many bands are trying to do different things to get in touch with their fans. And Magna wants to know if you guys if you guys intend to release some type of work that people can enjoy during the pandemic, something different, something that will be able to be enjoyed through this time. Well, we've released more singles than we had planned on releasing because of the pandemic. So we initially only thought about releasing 2 to 3 singles before the album release, but because of the album delay, we decided to give fans more songs. So there's that. We've done different things with the hotline where people can call in and share their story of either, if they're in pain or they're having some type of emotional stress, that they can leave a message. They can also leave a message of hope. So opening up that hotline, I think, was very important so that our fans could have a way to communicate back. I've been doing a ton of interviews like this. Literally, I'm doing interviews like this at least 3 to 5 times every single day. I'm doing magazine and email interviews. The band is also participating in a lot of those. We're going to be shooting another music video next week for B12. We have a really awesome photo album that comes with a deluxe set that's 60 pages that shares a lot of the handwritten lyrics from Chester and myself, and then a lot of really cool shots of us playing live and in the rehearsal studios. So we're trying to do as much as we can right now. Ok. Eles tinham como ideia apenas lançar 2 músicas, mas por causa da pandemia eles lançaram mais músicas. Eles têm, isso é muito legal, eles têm um número de telefone que os fãs podem ligar se eles estiverem com algum problema emocional, se eles não estiverem legais, para deixar uma mensagem, desabafar. Eles estão gravando um vídeo, chama de clipe ainda não, né? Music video, um vídeo de música na próxima semana. Ele está fazendo lives de 3 a 5 vezes no dia, falando da banda. Ele está fazendo entrevistas pela internet, está fazendo entrevistas pelas revistas, respondendo e-mails. Então, tipo assim, ele está tentando fazer diversas coisas para ajudar as pessoas nesse momento da pandemia, para esquecerem um pouquinho o que está acontecendo e aproveitarem o que a banda tem a oferecer. E eles também vão lançar um álbum de fotos, com fotos pessoais das gravações, das histórias, com
algumas letras das músicas que ele fez, que o Chester fez, com comentários, por aí vai. Que bacana, eu tenho certeza que isso aí deve ajudar muito, porque o fã, ele deposita muita confiança no ídolo, né? E com certeza a palavra do ídolo é reconfortante. Magnus said that's so awesome because the fan trusts their favorite artist, and their words and work are very. It helps people to feel relieved with all the things that are happening. So when the fan gets in touch with the work of their favorite artist, they feel better and they can forget a little bit all the craziness that we are living right now. Yes, and it's because they can connect emotionally to somebody that they look up to. If their music speaks to them in a way that connects emotionally, they can then take ownership in that artist's body of work. And that's why they feel so connected to Chester, because Chester has touched each and every one of you emotionally, and it makes you have this connection and this understanding of, you know, their emotional depth of pain and of love and hope and you know, disappointment. There's all these emotions that go through you that you can connect with Chester on. It's one of the gifts that he had. Ele falou que Chester tinha esse poder de se conectar com os fãs. Então, existe um sentimento de conexão, porque você acaba ouvindo o que você está passando, né? Então, você tem essa ideia, essa reflexão dos seus sentimentos. Amor, dor, esperança, decepção, no trabalho daquele artista. E Chester sabia muito fazer isso, né? De colocar em palavras o que diversas pessoas estavam sentindo. Excelente, muito boa a iniciativa, parabéns. Então, deixa eu ver, tem alguma curiosidade, Orlandinho, sobre o Greydaze, sobre o trabalho atual? Alguma curiosidade sua, Laila? Você que está aí só traduzindo. Não, é bom. Que bacana. Vem cá, e esse serviço, né, que vocês estão prestando, né, de atender as pessoas, né, que estão com problemas emocionais, etc., é restrito só nos Estados Unidos ou tem gente de outros países recorrendo a vocês? Magno wants to know about the hotline service. And do you guys are receiving calls from the United States only, or do you guys have calls from fans around the world? We get calls from fans all over the world. I just listened to some yesterday, a girl from Poland. I listened to a guy from Japan. I listened to somebody from Australia the other day. So there's literally hundreds of calls every single day that we're getting. And we encourage you guys to come leave your stories because we listen to the calls. We really do. And if there's something really special on one of those calls, we're going to grab the audio and repost it in our feeds. Ele falou que pessoas de todo mundo. Ontem ele escutou um áudio de uma fã da Polônia, pessoas da Austrália, pessoas dos Estados Unidos, de todo mundo. E ele falou que quando ele ouvir algo especial, ele vai postar nos stories. Então ele fala, gente, pode ligar, a gente está aqui para ouvir. Nossa, que bacana. Very cool. E vem cá, vocês chegaram a fazer shows nessa retomada atual da banda ou já estava no olho do furacão da pandemia? Did you guys do any live shows before the pandemic? No, we literally were supposed to start rehearsals 3 days after Chester passed. So Chester was in Sedona with his family. He flew back to LA to do a TV commercial, then was going to fly to Phoenix on Saturday. We were going to have dinner on Saturday night and start rehearsal on Sunday. It just didn't work out that way. Ele disse que não. Eles iam começar a ensaiar 3 dias antes do Chester morrer. Ele ia gravar um comercial em Phoenix. Ele estava com a família dele. Ele ia gravar um comercial no sábado. Eles iam jantar no sábado. Iam começar no domingo, mas infelizmente eles não puderam ter essa oportunidade. Bom,
eu vou finalizar a live porque eu perdi a noção do tempo. Eu tenho medo da live cair e interromper a conversa, que está muito agradável. Eu queria agradecer pela atenção sua, Cian, e também estendo esse agradecimento a todo mundo envolvido com a banda. Peço desculpas se houve algum transtorno e queria dizer que o Brasil ama o Greydaze e vocês têm todo o apoio nosso emocional e também da Rádio Rock Free Day, que também faz o programa, o Rock Freestyle, e estou extremamente agradecido pela atenção que vocês deram, a banda Greydaze deu pra gente agora. We are getting to the end of the live, and Magno wants to say thank you so much for you and for the band. We really appreciate that you took your time to be with us today. We apologize if there's any kind of trouble or misunderstanding, and we want to say that you guys have all the support of the Brazilian fans, and emotionally come to Brazil. We can't wait to see you. I will be there. And thank you so much for you and all the band to give us this amazing moment. We truly appreciate. E eu quero agradecer também a todo mundo que viu a live. And we want to say thank you to everybody that saw the live, that were with us. Thank you so much to give this support for the Rock Freestyle Radio. E da Rádio Rock Free Day. And thank you, Rock Freestyle Radio. And we love you, everyone in Brazil. We can't wait to come out there and say hi and shake everyone's hand. So have an awesome day, and I'll definitely be out there soon. Okay. Thank you so much. Bye. Valeu, Cian. Até mais. Abração.